Habari yako? Shikamoo mwalimu. Marhaba wanafunzi. Asante. Jana mlisoma nini? Tulisoma Kiswahili. Nzuri. Leo mtajifunza Kiingereza. Sawa, tunapenda Kiingereza pia. Wewe nywele. Asante. Okay. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Hello everyone. Hello. How are you today? Fine. Habari za jioni? Nzuri. Oh, okay. Thank you for coming today. So, before we start, let's go for review time. Habari za asubuhi. Nzuri sana. Unaenda wapi? Sisi tunaenda shule kufanya usafi. Oh, ninaweza kwenda pamoja na nyinyi? Ndio, hakuna matata. Sawa, twende. Twende. Last time we said we are going to the school, right? So now we arrived at school and we meet the teacher. Shikamoo mwalimu. Shikamoo mwalimu. Shikamoo mwalimu. Shikamoo mwalimu. Marahaba wanafunzi. Marahaba wanafunzi. Marahaba wanafunzi. Marahaba wanafunzi. Jana mlisoma nini? Jana mlisoma nini? Jana mlisoma nini? Jana mlisoma nini? Tulisoma Kiswahili. Tulisoma Kiswahili. Tulisoma Kiswahili. Tulisoma Kiswahili. Nzuri. 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 Leo mtajifunza Kiingereza. Leo mtajifunza Kiingereza. Sawa, tunapenda Kiingereza pia. Sawa, tunapenda Kiingereza pia. Sawa, tunapenda Kiingereza pia. Sawa, tunapenda Kiingereza pia. Shikamoo, shikamoo. Shikamoo is like when younger greet to the elder people, we can say shikamoo. Do you remember mwalimu? Mwalimu is teacher. So the answer will be, so you cannot, so the teacher will answer you marahaba. Marahaba. Very good. Then wanafunzi. Wanafunzi. So when there's only one student, we can say mwanafunzi. But when there are many plural, we can say wanafunzi. 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 Like mwanafunzi, one student, mwanafunzi. Another one, wanafunzi. Wanafunzi. Sawa? Do you understand? Then, Jana. Jana is yesterday. Yesterday. Follow me. Jana. 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 So, is when there are many, right? When you guys, what did you learn yesterday? mlisoma nini? Mlisoma nini? So, this soma will be learn. Li. Do you remember I say li is past tense, right? Past tense. So it will be Jana mlisoma nini? It will be what did you guys learn yesterday, right? Tulisoma Kiswahili. Tulisoma Kiswahili. I think now you can know. Tu is we. Li is past tense. So we learned. Soma is learned. We learned which one? Swahili. Kiswahili. Nzuri. Oh, that's good. Nzuri. Leo is today. Today. Jana is yesterday. Leo is today. Very good. That you guys. Ta. Do you remember ta is will? Very good. Jifunza. You will learn. You will learn. Jifunza is another learn. You will learn Kiingereza. You are going to learn what? Kiingereza is English. Kiingereza. English, Kiingereza. English, Kiingereza. So, okay. We. Do you remember panda? Unapenda sambusa? Panda is like or love.
Kingereza pia. Pia is also. We can say we like English also. tunapenda Kiingereza pia. We like English also. Very good. Then now you can do for me what? A. A. Then I can do for you E. B. Ready? Go. Shikamo mwalimu. Marhaba wanafunzi. Jana mlisoma nini? Tulisoma Kiswahili. nzuri. Leo mtajifunza Kiingereza. Mtajifunza Kiingereza. Sawa, tunapenda Kiingereza pia. Oh, very good. Shikamoo mwalimu. Marahaba wanafunzi. Jana mlisoma nini? Tulisoma Kiswahili. Nzuri. Leo mtajifunza Kiingereza. Sawa, tunapenda Kiingereza pia. Good. Shikamo mwalimu. Marhaba wanafunzi. Jana mlisoma nini? Tulisoma Kiswahili. Nzuri. Leo tutajifunza Kiingereza. Sawa, tunapenda Kiingereza pia. Shikamoo mwalimu. Marahaba wanafunzi. Jana mlisoma nini? Jana tulisoma Kiswahili. Nzuri. Leo mtajifunza Kiingereza. Sawa, tunapenda Kiingereza pia. Shikamoo mwalimu. Marhaba wanafunzi. Jana mlisoma nini? Tulisoma Kiswahili. Nzuri. Leo mtajifunza Kiingereza. Sawa, tunapenda Kiingereza pia. Oh, one more thing. Today we learned yesterday, today, right? Yesterday is Jana. Today is Leo. Tomorrow is kesho. Kesho is tomorrow. So today also, did you enjoy our lesson? Yes. Are you sure? Yes. Okay, very good. Then today we finish it here. Kilam tu. 과일이. 과일이. 전하네. 전하네. Bye bye.